afternoon to everyone. It's my pleasure and privilege to welcome you all to the group presentation of Team E. And the topic is integrating social and emotional learning into STEAM education. Here you can see that this is my hard-working team members who contributed personally to this presentation. I'm Shewar Suhair and my contribution to this presentation is on the topic what is social and emotional development and how to integrate social and emotional development and the importance of it. My fifth slide, which explains the objectives of the ECD. So in these objectives, as you see, we follow a total development or a holistic development concept. So if I have to explain you what is a total development concept, it is where the child is developed in the physical, the health, the cognitive, social and emotional, language and literacy. So here we believe as the child completes his preschool and he moves out of the preschool, he has to be totally developed. So one of the categories of this total development is the social and the emotional category. My sixth slide talks about the social and emotional conditions separately. So when we see the social and emotional development, we have certain specific aspects to follow. So what are the specific aspects for social and emotional? So let us take it individually. So when we talk about the specific aspects for social, it is the relationship with adult. How successfully the child is builds a good relationship with his adults, build a good relationship with his peers, and how he starts showing his pro-social behavior. Then when we talk about the emotional, let's look at the emotional specific aspects. It has to be the child should have been built a proper self-concept. He should know to have a self-control and he should have something called self-expression. Now let's talk about the definition of social and emotional development. So social and emotional development is how a child is able to manage his relationship with the adults, with his peers, and how is he able to be in a group and perform a group activity without creating any issues. How he can express his feelings freely. He is not threatened. He is able to talk whatever he wants. He is not scared. He can express whatever he has to in a proper manner. He knows the emotions very well. He is able to recognize the emotions very well. He knows when is the time that he is to cry or when is the time that he has to be happy. He is able to recognize that. So since he is able to recognize the emotions, he is well-adjusted person in the society. Once he becomes a well-adjusted person in a society, he is termed to be a proper socialized person. It is very important to develop to be successful in his school career, without which he will not be able to mingle or interact and therefore become an antisocial person. So what could be the drawbacks when he becomes an antisocial person? So in the class, if he is an antisocial person, he will be cornered and he will not be able to do any group activities. He will be a reserved person. He will always stay passive and alone to himself. Now let's look into what is socio-emotional learning. It falls immense significance in STEAM education by providing a foundation for holistic development. As students engage in STEAM, socio-emotional learning nurtures interpersonal skills that are crucial for collaboration and effective communication. The collaborative nature of STEAM emphasizes on teamwork, empathy, and problem-solving skills that ensures that student does not only excel academically
but also navigate challenges and with emotional intelligence and resilience. Integrating socio-emotional learning in STEAM education not only equips our students with essential life skills for success in STEAM career, but also fosters positive and inclusive learning environment where diverse perspectives are valued. Furthermore, socio-emotional learning in STEAM education contributing to the cultivation of essential lifelong skills. As students develop emotional regulations and a growth mindset, they are better prepared for a dynamic nature of STEAM fields where adaptability and continuous nature are paramount. For communication of socio-emotional learning and STEAM education creates that powerful synergy, fostering a well-rounded individual who not only excel in academic pursuits but also contribute positively for collaboration and innovation endeavors in the STEAM siblings. Now let's move on to some of the strategies for combining STEAM education and social and emotional learning. STEAM, when we talk of science, technology, engineering, arts and mathematics, education and social and emotional learning, it can be combined in several ways to create a well-rounded approach to education that not only focuses on academic achievement but also promotes the development of important life skills. So let's discuss some of the strategies. First strategy we can talk about encouraging collaboration. So working with others is an important aspect of both STEAM and socio-emotional learning. By creating opportunities for students to work together on STEAM projects, they can learn how to communicate effectively, share ideas and solve problems in a collaborative manner. Strategy number 2, focus on project-based learning. Project-based learning is an effective way to integrate STEAM and socio-emotional learning. Projects can be designed to include not only STEAM concepts but also opportunities for students to develop social and emotional skills such as teamwork, communication, empathy. Strategy number 3, incorporate creativity and self-expression. Incorporating creativity and self-expression in STEAM projects can provide opportunities for students to explore their emotions and develop their self-awareness. For example, students could be encouraged to approach their STEAM projects using the design thinking process which starts with empathy for the user. Strategy number 4, teach mindfulness. Mindfulness practices can help students develop self-awareness and emotional regulation skills. Mindfulness practices can be incorporated into STEAM activities by having students to take a few minutes to focus on their breath or observe their thoughts and emotions before starting a project. Strategy number 5, you can use real-world problems. It's very effective. Using real-world problems as the basis for STEAM projects can help students develop empathy and social awareness skills. For example, a STEAM project that focuses on creating a solution to social or environmental issue can help students to learn about the impact of the issues on communities and develop a sense of responsibility to address them. Strategy number 6, you can celebrate and reflect on successes and failures. Celebrating successes and reflecting on failures can help students develop a growth mindset, persistence and resilience. In STEAM projects, students can be encouraged to reflect on their successes and failures, what they learned and how they can improve in the future. So overall,
Integrating STEAM and socio-emotional learning can provide students with a holistic approach to education that not only focuses on academic achievement but also promotes the development of their important life skills. Moving on to our next slide, what does social emotional learning mean in early education? So, socio-emotional learning or SEL refers to our interpersonal skills. It includes skill like self-awareness, impulse control, self-esteem, empathy, friendship, conflict resolution, honesty, responsibility, and gratitude. These qualities are what enable children to build positive relationships. Social awareness helps us to know ourselves, then to understand others, and then to adapt our behaviors to live in a careful and a respectful society. There are plenty of opportunities for teaching SEL in early education. So, on a daily basis, that might look like, for example, if I have to tell, learning to share a physical space at a circle time so everyone can see the storybook. So, everyone gets a chance to do that. Then, learning to say thank you when your classmates gives you something. So, it's kind of a social grace and courtesy manners, and that your friend is patiently waiting for something. Showing empathy for a friend who is upset, so he can always realize, okay, if I was in his boots, how I would have felt. So, STEM learning is a technical in nature. Children explore ideas while they make things. At the end, there is a concrete physical object or action, be it measuring the size of pumpkins or figuring out if the rock sinks or floats. By comparison, socio-emotional skills aren't always obvious or tangible, they are soft. We see them in children's personal behavior. So it's something which you can't touch, but it can only be seen from their behaviors. When they act out, you can see it. And well-being, such as healthy self, identity, managing emotions, developing empathy for others, maintaining good relationships, and making responsible decisions. Teaching social emotional learning isn't about any individual lesson plan, but modeling these skills for children and supporting them to manage emotions and identify their feelings throughout the day. So I hope that you enjoyed the video. It was a shoot done in my preschool where I got an opportunity to integrate the social and emotional learning into STEAM education. So thank you very much for giving me this wonderful opportunity to share my thoughts on this topic, socio-emotional learning. I pass my presentation to my next colleague Nazma, Farvin and Nelupa, who will elaborate
on understanding socio-emotional learning. අයිබෝව සියලු දෙනාටම මගේ නම නයිනස් බනසාඩි මම විස්ටන් පෙර පාසලේ ගුරුවරියක්. අපි බලමු අද මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. social and emotional. ඒකේ තියෙන වැදගත්කම ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි වැදගත්කම ගත්තරන් එම self awareness. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? self awareness කියලා කියන්නේ අපිට අපි ගැන තියෙන දැනුවත්කම. අපි කවුද? අපි මොන වගේද? අපේ කැරක්ටර් එක අපි දන්නවා නම් ඒක තමයි අපි කියන්නේ self awareness කියලා. දෙවෙනි මාතෘකාව තමයි relationship skill. ඒ කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා. ගුරුවරයෙක් දරුවා අතර වෙන්න පුළුවන්, දෙමව්පියන් අතර වෙන්න පුළුවන්, අඹසමියන් අතර වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ දෙදෙනෙක් තුන්දෙනෙක් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට තමයි අපි කියන්නේ relationship skill කියලා. පෙර පාසලේදී ගත්තනම් ගුරුවරිය සහ ළමයෙක් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ ළමයාගේ හැඟීම් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධතාවය මගින්. ඊළඟ කරුණ තමයි self regulation. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? social emotional එක අතර අපි දන්නවා මොනවද අපි කරන්න ඕනේ, අපි මොනවද මේම කරන හොඳයිද, මේම කරන මොනවද වෙන්නේ, මේක මේම නොකලන එක හොඳයිද, අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් අපි අතර තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි social and emotional කියන මාතෘකාව යටතේ self regulation කියලා අපි කියන්නේ. ස්තුතියි. මම ඊළඟ කරුණු දෙක පැහැදිලි කරන්න පර්වින් ගුරුතුමීට සහ නෙලියුෆා ගුරුතුමීට බාර දෙනවා. ස්තුතියි මිස් නස්මා. මම කතා කරන්න යන්නේ සම්බන්ධතා කුසලතා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ආධාරක සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට සහ පවත්වා ගැනීමට විවිධ පුද්ගලයන් කණ්ඩායම් සමග ඵලදායී ලෙස සැකසම් සැකසීමට හැකියාව පැහැදිලි වේ. සංනිවේදනය කිරීමට, ක්‍රියාශීලීව සවන් දීමට, සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට, ඒ වගේම ගැටලු විසඳීමට සහ ගැටුම් සාකච්ඡා කිරීමට, විවිධ සමාජ සංස්කෘතික ඉල්ලීම් සහ අවස්ථාවන් සමගින් සැකසුම් සැරසීමට, නායකත්වයේ සැපහීමට සහ අවශ්‍ය විතක උපකාර ලබා ගැනීමට ඔහු පිරිනැමීමට හැකියාව මෙයට ඇතුළත් වේ. උදාහරණ ලෙස ඵලදායී ලෙස සංනිවේදනය කිරීම, ධනාත්මක සම්බන්ධතා වර්ධනය කිරීම, සංස්කෘතික නිපුණතාවය විදහා දැක්වේ. දෙවෙනි එක කණ්ඩායම් වැඩ සහ සහයෝගී ගැටලු විසඳීමට පුහුණු කිරීම. තුන්වෙනි එක ගැටුම් නිරාණාත්මක විසඳීම, ශ්‍රණාත්මක සමාජ සීපීඩනයට එරෙහි වීම. ඊළඟ එක කණ්ඩායම් වශයෙන් නායකත්වයේ පෙන්වීම. අවශ්‍ය විතක සහාය සහ උපකාර සෙවීම ඕ පිරිනැමීම, ඒ වගේම අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම. ස්තුතියි. මේ ළඟ ආරාධනාව මිස් නිලුෆා. වගකීම් සහගත තීරණ ගැනීම විවිධ තත්ත්වයන් තුළ පුද්ගලික හැසිරීම සහ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා පිළිබඳ සැලකිලිමත් සහ නිර්මාණාත්මක තේරීම් කිරීමට ඇති හැකියාව, සදාචාරාත්මක ප්‍රමිතීන් සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දැක්වීමට සහ පුද්ගලික සමාජීය සහ සාමූහික යහපැවැත්ම සඳහා විවිධ ක්‍රියාවන්හි ප්‍රතිලාභ සහ ප්‍රතිවිපාක ඇගීමට ඇති හැකියාව මෙයට ඇතුළත් වෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් කුතුහලය සහ විවෘත මනස විදහා දැක්වීම, පුද්ගලික හා සමාජීය ගැටලු සඳහා විසඳුම් හඳුනා ගැනීම, තොරතුරු හා දත්ත කරුණු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසු සාධාරණ විනිශ්චය කිරීමට ඉගෙන ගැනීම, කෙනෙකු ක්‍රියාවන්හි ප්‍රතිවිපාක අපේක්ෂා කිරීම සහ ඇගීම, විවේචනාත්මක චින්තන කුසලතා, පාසල තුල සහ ඉන් පිටත ප්‍රයෝජනවත් වන ආකාරය හඳුනා ගැනීම, පුද්ගලික සහ පෞල් සහ ප්‍රජා යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කෙනෙකුගේ කාර්යභාරය පිළිබිඹු කිරීම, පුද්ගලික අන්තර් පුද්ගල ප්‍රජා සහ ආයතනික බලපෑම් ඇගීම. Hi everyone, this is Mrs. Faumia Zamil, founder, directress, principal, Fire Montessori and Preschool
Killapana, Colombo 6. Presenting this presentation for E-Group. Emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to understand, use and manage your own emotions in positive way to relieve stress, communicate with others, overcome challenges and diffuse conflict. Some key signs and examples of emotional intelligence: an ability to identify and describe what people are feeling, an awareness of personal strength and limitation, self-confidence and self-acceptance, the ability to let go of mistakes, an ability to accept the embarrassed change, a strong sense of curiosity, particular about other people, feeling of empathy and concern for others, showing sensitive to the feeling of other people, acceptance, responsibility for mistakes, the ability to manage emotions in difficult situations. The four main pillars of emotional intelligence. Number 1, self-awareness. Number 2, self-regulations. 3, empathy. 4, social skills. Self-awareness. Self-awareness recognize your own emotions, understand how they influence in your action. Self-regulation, manage emotions in a healthy way, adapt to changing circumstances. Empathy, understand other people's emotions, offer comfort and support. Social skills, build and maintain relationship, effective communication. Let's see about the self-awareness. Emotional self-awareness. Emotional self-awareness is the ability to understand your own emotions and their effects on your performances. You know what you're feeling and why and how it helps or hurt what you are trying to do. You sense how does the other see you, and align yourself with large reality. You can accurate sense of your strength and limitations, which gives you realistic self-confidence. It also gives you clarity on your values and sense of purpose. So you can be more decisive when you set course of action. Self-regulation. Self-regulation is the ability to control one's behavior, emotions and thoughts in the pursuit of long-term goals. More specifically, emotional self-regulation refers to the ability to manage destructive emotions and impulses, in other words, to think before acting. Self-regulation involves taking a pause between a feeling and an action, taking the time to think
through make a plan, wait patiently. It's easy to see how a lack of self-regulation will cause problems in your life. For an example, a child who yells or hits other children out of frustration will not be popular among the peers and will have disciplinary problems in schools. And adults with poor self-regulation skills may have lacking self-confidence and self-esteem and have trouble handling and have stress and frustration. Often this may result in anger and anxiety. Self-regulation allows you to act in accordance with your deeply held values or social conscience and express yourself appropriately. If you value academic achievements, it will allow you to study instead of slack off before a test. If you value helping others, it will allow you to help co-workers with the project even if you're tight scheduled. So now I would like to hand over this presentation to Mirzana to explain you all about the empathy and effective communication in emotional intelligence. Thank you, Ms. Famia. And Fatima Mirzana Mohammadu is going to speak on the role of emotional intelligence in STEAM. First, let us see what is emotional intelligence is. Daniel Goleman is an American psychologist, author, and science journalist. He is the author of Emotional Intelligence. Daniel Goleman has transformed the way the world educates children, relates to family and friends. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to manage both our own emotions and understanding the emotions of people around us. Daniel Goleman described emotional intelligence as a person's ability to manage their feelings so that those feelings are expressed appropriately and effectively. When children start elementary school, they are expected to behave in certain ways. Emotional intelligence helps them to recognize the feelings of others and how their own behaviors impacts those emotions. What is empathy? Empathy is the ability to read others' emotions. Empathy is about understanding someone else's experience without feeling responsible for it or obligated to fix it entirely. Empathic people understand that other people have needs separate from their own. This is vital as not all students are the same. Everyone has unique differences and it's important that children know how to be kind to one another. We strive to teach children how important it is to value others, both for their sake and our own. Empathy helps children learn how to be kind and responsible members of society. Empathy is linked directly to one's ability to empathize with others. Empathy is about understanding, not sympathy. Empathic people are able to recognize the feelings of others. Empathy helps children learn how to better take care of themselves and avoid bad social situations. An emotionally intelligent child will be more successful transitioning to a new childcare environment. Emotional regulation ensures that kids can stay engaged and productive, even if something is not going as planned. Why is emotional intelligence important for students? Emotional intelligence is important for students because it helps them care for themselves and others. Through the strengthening of these skills, learners can better assess their own needs, care for others,
and demonstrate respect for peers and elders, limiting conflict and miscommunication in the learning environment. Communicating with emotional intelligence is more important than ever. Developing young children to be effective communicators is part of the early years learning. Effective communication involves listening, understanding, and responding to people. It involves paying attention so that you can think about what's being said and respond in a way that will encourage the person to keep talking. Effective communication involves being clear, direct, and concise in our messaging, actively listening and adapting communication styles to fit the needs of the situation. It is therefore important to model effective communication strategies in early childhood education to support children to initiate interactions and to join digital play-based learning and social experiences. What are the benefits of effective communicating with emotional intelligence? It reduces conflicts, builds better relationships, enhances academic performances, prevents reacting impulsively, improves quality of teamwork, encourages thought-out decisions, lays the foundation for well-equipped future leaders, cultivates clear, concise, and authentic communication. Thank you. Over to you, Ms. Rifta. Thank you, Milzana. Now my part is to explain practical strategies for integrating social and emotional learning in STEAM. In the first slide, I have added some of my preschool activities, how we use sharing concepts. Sharing paint and glue within a STEAM group activates essential social and emotional development. The collaborative nature of the activity encourages teamwork and communication, fostering positive social bonds. Participants learn to share resources, promoting a sense of community and cooperation. Emotionally, this shared experience creates a supportive learning environment where individuals feel a sense of belonging and mutual encouragement. Overall, this simple act of sharing materials contributes significantly to a holistic development of social and emotional skills within the STEAM framework. When we come to the second slide, it's engaging in a group activity to create a unique theme in STEAM promotes robust social and emotional development, collaborative brainstorming and decision making, enhance teamwork, fostering positive social bonds. Participants learn to respect diverse ideas, nurturing empathy and effective communication. Emotionally, the shared creative process contributes to a sense of accomplishment and mutual support, reinforcing a positive learning environment. This holistic approach to the creation in STEAM not only strengthens technical skills but also nurtures essential social and emotional competencies vital for well-rounded development. Third slide. In the first pick, I have added the building blocks with peers in STEAM, how they use the building blocks. Positively impacts social and emotional development, collaborative construction, fosters teamwork, encouraging effective communication and shared problem solving. As participants work together, they learn to navigate differing opinions, promoting empathy and respect for diverse ideas. The hands-on nature of building with blocks provides a tangible sense of achievement, contributing to emotional well-being and confidence. The second pick what I have added here is engaging in outdoor mud play with peers. In STEAM, promotes robust social and emotional development. Collaborative exploration fosters teamwork, encouraging communication and shared problem solving. The sensory rich experience cultivates emotional resilience and mutual support. Okay, let's go to the fourth slide.
Embarking on a field tour to explore nature with friends in STEAM cultivates vital social and emotional skills. Collaborative observation fosters teamwork, encouraging communication and shared appreciation for the environment. This hands-on experience nurtures empathy, resilience, and a sense of wonder, contributing to a holistic development within the STEAM framework. Okay. The next slide, the engaging in pretending acting, the role plays, and imitating animals in STEAM greatly impacts social and emotional development. Through imaginative activities, participants enhance teamwork skills, fostering effective communication and cooperation. Role playing encourages empathy as individuals step into different perspectives. Okay, the next slide, participating in food preparation and sharing development in STEAM fosters essential social and emotional development. Collaborative cooking promotes teamwork, encouraging effective communication and shared responsibilities. The act of sharing meals cultivates a sense of community and camaraderie, enhancing social bonds. Emotionally, it creates a positive environment where individuals experience joy and mutual support, contributing to holistic development within the STEAM framework. When I come to the conclusion, it's engaging in diverse activities like building, exploring nature, and sharing food in STEAM significantly nurtures social and emotional development. These collaborative experiences foster teamwork, effective communication, and empathy. Emotionally, they create positive environments, contributing to holistic growth within the STEAM framework. Thank you. Now I would like to hand over to Ms. Faumia. Thank you, Rifda. Hi, everyone. This is Mrs. Faumia Zalmil, founder, directress, Fire Montessori and Preschool Colombo 6, presenting this presentation for E-Group. Practical strategies for integrating social and emotional learning in STEAM. Here, I have integrated social and emotional learning through storytelling. Let's see the video. One day, when the tiger was walking like this, suddenly a hunter's net. What's happening? A hunter's net fell on him. Now the tiger is stuck. He's struggling. He's struggling. He can't come out. Can he come out? No. He's struggling to come out. Ooh, shouting. How the tiger shout? Ooh, shouting, shouting, shouting. Nobody is there to help him. Then the duck swimming in the. What is it doing? Swimming in the water. Hurt the nose. I can hear the tiger shouting. What the tiger? Shouting. He's coming. Quack, 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 quack. What is he doing? Coming. Then, oh, tiger, you're stuck in the net. Don't worry, I'll help you. Then tiger is doing. What is he telling? He can't talk. Now, he's stuck for a long time, biting the leg, biting the net, biting, 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 biting. Wow, what happened? He released. He released whom? The tiger. Come, come, we'll run away, we'll run away. Both are running, 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 running. At last, what happened? Duck saved the tiger. Then tiger said, oh my dear ducky, oh my dear ducky, thank you very much. Umma, umma.
have made the children understand how to help someone in need, how to be grateful for someone, how to thank somebody who helped us. Then again, how to work collaboratively. Then how to face the challenges. After the story, I made my children to demonstrate the story. They enjoyed demonstrating it, relating the story again to their friends. Then again, I gave them the opportunity to collaboratively work, discuss and draw the picture of the tiger and the duck. They really enjoyed and drew the picture. I would like to hand over the presentation to next participant, Mrs. Nazreen. Thank you. Thank you, Mrs. Faumia. I'm Nazreen Paket from Petals ECD Center. My topic is addressing the challenges and overcome barriers. Challenges. Let's see the challenges. Resistance to change. Teachers are comfortable with their routine and leading to resistance, fear of the unknown challenge. Time constraints. Teachers not plan her lesson and not timing the lesson correctly. Next challenge is difficulties in aligning SEL with traditional STEM content. Bridging SEL between in and out of the school setting can provide more support for students, as SEL aim to improve students' academic outcomes, behavior and mental health. Teachers are not used to traditional STEM contents. Our next challenge is measuring the impact of SEL on academic outcomes. Some example of these methods and tools that measures SEL impact are the students' assessment, the social skills, improvement system, teacher stress inventory. It is a challenge for teachers as well as to the students. A final challenge is addressing varying students' needs can pose hurdles. It is a challenge because students are all different from each other. So the teacher has to identify the needs. Thank you. Mrs. Priyamada, it's over to you. බෙහෙවින් ස්තුතියි ටීචර්. හරි. අපි දැන් කතා කරන්නේ ඒ අභියෝගවලට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් විසඳුම් මොනවද කියලා. මම දකින විදිහට දරුවන්ට ඉගැන්වීමේදී අපිට ලැබෙන අපිට හොයන්න වෙන ඉස්සලා විසඳුම තමයි ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපනය. ගුරුවරයාගේ සමස්ත අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය, වෘත්තීය සංවර්ධනය. වෘත්තීය සංවර්ධනය කොහොමද කෙරෙන්න ඕනේ? දැන් අද අපි කතා කරන අන්තර්කරණය හරහා වෘත්තීය සංවර්ධනය කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරමු පොඩ්ඩක්. අන්තර්කරණය කියලා කියන අපි දැන් කවුරුත් දන්නවා සාමාන්‍ය දරුවන් සහ විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් එකට සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයේ අධ්‍යාපනය කරන එකනේ. ඒත් එහෙම අධ්‍යාපනය කරද්දී අපේ සාමාන්‍ය පන්ති කාමරේ ගුරුවරුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අර දරුවා දඟලනවා, කෑ ගහනවා, එයාගේ හැසිරීම රටාව වෙනස්, එයා කෙලහලා ගන්නවා. දැන් මේ දේවල් අර සාමාන්‍ය දරුවා අනුකරණය කරනවායි කියලා කියනවා. මේවා ප්‍රශ්න. මේ තමයි අභියෝග. මේ අභියෝගම ජය ගන්න. එතකොට අර සාමාන්‍ය පන්ති කාමරේ ගුරුවරයා අධ්‍යාපනය කරන කාලේදී ඒ සිසුවා එතකොට ශිෂ්‍යයානේ ගුරුවරයා එතකොට ශිෂ්‍යයා. ඒ ශිෂ්‍යයාට දෙන්නා ඔය අධ්‍යාපනය තමන්ගේ විෂය ධාරාවත් සමග සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් පෙර පාසලේ ඉඳලම සියලුම ගුරුවරුන්ට තියෙන විෂය පතේ තියෙන විශේෂ අධ්‍යාපනය කියලා කොටස මේ කියනවා කොටස පුරුල් කරන්න ඕනේ. මේක පුරුල් කරන්නේ නැතුව ඒ ගුරුවරයා කොහොමද දන්නේ මේ දරුවා කුමන වර්ගයේද?
මේ දරුවාගේ ඒ වර්ගයට ඇතිවෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් මොනවද? දරුවා පන්ති කාමරයෙන් මෙහෙවන්නේ කොහමද? මෙන්න ඒ දරුවා කොහට යොමු කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ දේවල් දන්නේ නැතුව අනුම තරමින් දරුවා කොයි වර්ගයේද? දැන් හයිපර් ඇක්ටිව්ද නැත්නම් මේක මේ ඥානමය විදිහට මේ දරුවා ටිකක් කලබලකාරී දරුවෙක්ද? මේක වයසත් එක්ක හරියනවද? මෙයා ඇත්තටම මෙයාගේ ඥානමය විදිහට මෙයා ටිකක් කුල ඇටි කතා කරනවා ප්‍රමාදයිද නැත්නම් ඇත්තට මෙයා ඔටිසම්ද? මෙන්න මේ කියනා වූ දේවල් දැනගන්න නම් ඒ විශේෂ අධ්‍යාපනය කියන අධ්‍යාපනය හදාලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයේ ඉන්න ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපන දැනුමට මේ විශේෂ අධ්‍යාපනය කියන කොටස බොහොම පුළුල්ව ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම ලබා දෙන්නේ නැතුව අර සාමාන්‍ය පාසලේ විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකයේ අයින් කළා ඒ දරුවෝ ඒ වයස් කාලන ඔස්සේ සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයට දැම්මහම එකපාරටම ඒ කිසිම විෂය ධාරාවක් හරියාකාරව දන්නේ නැති ගුරුවරයා කොහොමද ඒ විශේෂ අධ්‍යාපන දරුවාගේ සංවර්ධනය ඇති කරන්නේ? යාට ඉගෙනුම ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ස්ටීම් හරහා නෙමෙයි සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ඒක අසාර්ථකයි. ඒක තමයි අභියෝගය. එන්නේ අභියෝගය තමයි අපි කියන්නේ අධ්‍යාපනය මේ අන්තර්කරණය පන්තියට ගේන්න කලින් ඒ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය ගුරුවරයාට ලබා දෙන්න ඕනේ. වෘත්තීය සංවර්ධනය කර යුතුයි අන්තර්කරණය කිරීමට. ගුරුවරයාව අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය ගුරුවරයාට ලබා දුන්නම තමයි නිසියාකාරව බලාපොරොත්තු වෙනා වූ ඒ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය පන්ති කාමරයේ සාර්ථක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ගුරුවරයාට විශේෂ අධ්‍යාපනය සහ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය මේ දෙකම එකතු කරලා හොඳ සිලබස් එකකට ඔන්න ඒක විසඳුවා. හරි. ඒ ගුරුවරයා දැන් සංවර්ධිතයි. ඊළඟට මෙහෙම පන්තියට එන දරුවා අපි කණ්ඩායම් ක්‍රමයට අන්තර්කරණය හරහා කණ්ඩායම් ක්‍රමයට කියන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් සහ සාමාන්‍ය දරුවන් එකට එකතු කරලා කණ්ඩායම් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය දෙනවා. එතකොට මේ දරුවෝ අතර නැද්ද අපි මේ ස්ටීම් වල ඉගෙන ගත්ත විද්‍යාවට දැනුම තියෙන, ගණිතයට දැනුම තියෙන, තාක්ෂණ දැනුම තියෙන, කලාවට දැනුම තියෙන, ඉංජිනේරින් පැත්තට දැනුම තියෙන දරුවෝ නැද්ද? ඉන්නවා. දරුවෝ ඉන්නවා. ඕන තරම් ඉන්නවා. ඔටිසම් දරුවෝ ඉන්නවා, හයිපර් ඇක්ටිව් දරුවෝ ඉන්නවා. දැන් අපි ඉස්සලා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කතා කළා ශ්‍රවණාබාධිත දරුවෝ දෘශ්‍යාබාධිත මේ සාමාන්‍ය පන්ති මම කියන්නේ සාමාන්‍ය පාසලේදී පෙර පාසලට නේන නමුත් අපේ ද්විතීයික පාසල් වල සිටින විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් මේගොල්ලෝ අතරත් තියෙනවා මේ විෂයන් කෙරෙහි මනා දැනුමක් තියෙන ඒ දැනුම පුළුල්ව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන දරුවෝ. ඉතින් අන්න ඒකයි සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයේ ගුරුවරයා මෙන්න මේ කියන විෂයන් හැම දෙයක් ගැන දැනගැනීමේදී අර විශේෂ අවස්ථාවේ දරුවාගේ හැකියාව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ගුරුවරයාට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දරුවාගේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරලා දරුවාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ගුරුවරයාට විසඳුමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඩිජිටල් භාවිතා කරමින් දරුවාව කොහොමද මේ ඉගෙනීම කරගන්නේ? ඒ දෙක ඒකාබද්ධ කරගෙන කොහොමද ඉගෙනීම කරගන්නේ? දැන් අපිට හැමෝටම තාක්ෂණය උපයෝග කරගන්න නැහැ. නම් අපි කතා කරන්නේ ස්ටීම් හරහා මේ තාක්ෂණය හරහා මේ අනාගත දියුණුව ඒ කියන්නේ නව නිපැයුම් එක්කනේ කතා කරන්නේ. අපි මේ අධ්‍යාපනයට අපි ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක නිසා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පටන් මිදිලා අපි කතා කරමු තාක්ෂණයත් එක්ක කොහොමද යන්නේ? තාක්ෂණයත් එක්ක යද්දී අපි යම්කි සීමාවක් තුල තමයි අපිට ඉන්න වෙන්නේ. මොකද අපි වැඩ කරන්නේ අපි දරුවොත් එක්ක. ඒක නිසා අපි පන්ති කාමරයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක්. දැන් අපිට අභියෝග තියෙනවා දැන් එක එක බිහෙවි මට්ටම් වල දරුවෝ ඉන්න පන්ති කාමරයේ අන්තර්කරණය හරහා යද්දී එතකොට මේගොල්ලන්ට පින්තූරයක් දෙද්දී බෝඩ් එකේ දාද්දී සින්දුවක් කියද්දී ඔක යනවා ටිකක් අඩුයි. ඒ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කිරීමේ දරුවෝ සියලුම දෙනා සියලුම දරුවෝ වර්ග මේකට හරි කැමතියි. ඒකෙන් ලබා ගන්නා වූ දැනුම ග්‍රහණය කරගන්න මේ සියලුම දරුවන්ට සාමාන්‍ය දරුවන් වේවා විශේෂ අවස්ථා ඇති දරුවෙක් වේවා ඒගොල්ලන්ට ග්‍රහණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ ස්ටීම් හරහා සහ මේ සමාජ චිත්තවේගය කියනවා මේ දේවල් අපිට පුළුවන් ඒක තාර්කිකව දරුවාට දෙන්න ධනාත්මකව දැන් අපිට තියෙන ගැටලුවක් සාමාන්‍ය දෙමාපියොත් කියනවා ගුරුවරුත් කියනවා මේ විශේෂ අවස්ථා දරුවා දැන් කොච්චර හදාන් ගියත් හිටපු ගමන් එයාගේ සමහර වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය දරුවාට බලපානවා. එතන අභියෝග.
ඒවා අපිට පුළුවන් පන්ති කාමරයේට විශේෂ අවස්ථා දරුවෙක් එනකොට ඒ සාමාන්‍ය දරුවන්ගේ මනස අපිට හැදීමේ හැකියාවක් ඒ ගුරුවරයාට තියෙන්න ඕනේ. අපිට ඒක මේ දරුවෝ මෙයාගේ මේ විශේෂ අවස්ථාව මෙයාට කන් ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙයාට ඉගෙන ගන්න බෑ. මෙයාට ඉගෙන ගැනීම අදුර්වලයි. ඕගොල්ලෝ වගේ එහෙම කියලා දෙන්න නෙමෙයි. දරුවාව ධනාත්මක මේ බබා තාම චූටි. ඔයාගේ වයසේ වගේ නෙමෙයි. ඔයා මේ මල්ලි කෙනෙක්. මේ නංගි කෙනෙක්. දැන් ඔයා ගෙදර ඉන්න නංගිට තේරෙන්නේ නැහනේ. දැන් ඔයාගේ නංගි බබාට තේරෙන්නේ නැහනේ. එයා කියලා දා ගන්නවා. එයා ඇඟිලි කටේ දානවා. දැන් මේ දරුවගේ අර මොරාල් එක අපි හදනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දරුවගේ මොරාල් එක හදනවා අර විශේෂ අවස්ථා දරුවාව ලං කරගන්න. එයා කරන අර මේ ටිකක් අර කෙල දානවා. ඒව දේවල් තියෙනවනේ. ඒ දේවල් සාමාන්‍ය දේවල් බවට අර දරුවාගේ මේ මොරාල් එක හදනවා අපි. නැත්තම් අර සාමාන්‍ය දරුවා කොන් කරන දරුවව එතකොට ඒකන අපිට අභියෝගය වෙන්නේ. ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපේ අර සාමාන්‍ය දරුවගේ මොරාල් එක හදනවා. අපිට විශේෂ අවස්ථා දරුවා පන්ති කාමරයට එද්දී අපි ධනාත්මකව තාර්කිකව අර දරුවගේ මොරාල් එක හදනවා. මෙයා මෙන්න මෙහෙමයි. එයා ඔයාලගේ ගෙදරින් අංගි බබා වගේ. ඔයාලගේ ගෙදරින් මල්ලි බබා වගේ. අර ඔයාගේ මේ පුංචි බබා ඉන්නවනේ. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි ඒ තාම ඔය අඟ චුට්ටක් ලොකු මහත් උනාට එතම චූටි. දැන් මම නම් පන්තියේ අන්තර්කරණය කරගෙන යන්නේ ඒ විදිහට. එතකොට කවදාවත් ඒ සාමාන්‍ය දරුවා විශේෂ අවස්ථාවේ දරුවෙක් දිහා ඒ ඇහෙන් බලන්නේ නැහැ. එයා ගෙදර ගිහින් කියන්නේත් නැහැ මෙන්න මෙහෙම පන්ති බබෙක් ආවා. එයා මෙන්න මෙහෙම කරනවා. එයා ගහනවා. එයා කොනිතර එයා වෙනස්. එහෙම කියන්නේ ඇයි දරුවගේ මොරාල් එක ගුරුවරයා විසින් ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ගුරුවරයා විසින් ගොඩනගලා තියෙන තාර්කිකව ධනාත්මකව ගොඩනගපු නිසා පන්ති කාමරේ කිසිම ගැටලුකාර තත්ත්වයක් නැහැ. එතකොට දරුවා ගෙදර ගිහින් කියන්නේ එතකොට දෙමව්පියන්ගෙන් කම්ප්ලේන්ට්ස් පන්තියට එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි විසඳුම් හොයාගෙන. එහෙනම් අපිට ලැබෙන අභියෝගවලට මම හිතනවා අන්තර්කරණය හරහා අපිට විසඳුම් තියෙනවා කියලා. ස්තුතියි. ඊළඟ අවස්ථාව ඊළඟ ගුරුතුමියට. Teacher. Everyone, this is Mrs. Faumia Zamil again for briefing. What do you know now? How social and emotional skills are important for a child's development. Also, how to include it in the lessons. How to control the emotions, how to check the emotional problems in the learners and how to find out the solution for it. Also, involve the learners in collaborative learning and improve qualities like sharing, caring for others and thinking of others. And we really understood how the emotional and social learning is important. What do you feel now? Actually, very clear in this area of social and emotional strategies can clearly train the children in this social and emotional development. Definitely, collaborative experience would improve the learner's social and emotional skills by working with others. When a child or the learner work with others, definitely their learning skill, emotional and social skill will definitely improve. What might be used in the future include more and more social and emotional development programs which are very important in the learning process. We can include many things which will improve the learner's social and emotional development. Help the learners to overcome the emotional problems and help them in the learning process effectively. Giving the opportunity to involve in group activity, making the learners more friendly with each and everyone, each another,
and help the friends, the peers with lots of interest. So through this study, we are really confident to use this emotional and social learning in our teaching process.